So we will see what we were trying to do in the last class. But last class, last class, we saw frictional, anglo-friction, anglo-repose. Then last class we were trying to solve some problems. Okay. About the problems, wedge body. A body, at what angle it will start to fall down. What is the weight? This is the angle of repose. This is the angle of repose. Okay. Angle of repose. And what we asked is what is the value of P such that it start moving. Solve it. Then again another problem we took. This problem we were actually random block under random block. There is a force here. So the question was at what force it will start moving. Okay, so this also random force, random individual blocks will be figure diagram. Tension control. Extra force move in the 19 Newton. Inclined setup in incline incline what is the value of P and number? The angle in the value we had to solve these two problems. Equation solve this. So if you solve it, I hope you will solve it. You can contact me. I will solve this. Solve it. Okay. Because we are getting at the class. Before that, what I want to tell you something is if friction block reward problems. So I will try to give you some typical problems. We will do some assignments based on that. So I will give you some video lectures, maybe in the knowledge later. The conduct so basically problems solve the idea. That's a very typical problem. Ladder in the problem. Ladder. This is plus 2 but still mark over. So you have a floor under a wall and a floor here. Okay. So we have a ladder. We are keeping a ladder. Right? How does this ladder work? Some weight. Let's say some 800 Newton or something. Weight around also. He is somewhere here. He is somewhere here. Okay. In the lateral he is somewhere here. 800 Newton. Put a weight in the shop. How is this ladder staying here? Ladder that it is a smooth surface. If this surface was smooth, it is smooth. If smooth, it will slip. It will slip. Actually, it is smooth. There is some friction. Okay. Our friction force, it has a tendency to move in this direction. Our friction force will act in this direction. Okay. Also, if you see this point, this has a tendency to come down. So here also friction force will act in this direction. Okay. So the value of the friction force will be equal to mu times normal force. So here a normal force is normal force. So let's say I'll hold this as N2, this is or the other way. This is N1, this is N2. Okay. So we have this N1, we have this N2. N1 and N2 is ladder ground reaction. This is ground. This is ladder end. We have a contact force. Force contact force lateral perpendicular right. This contact is perpendicular right apply. So that's mu times E value on F1, N1. Here the value mu times N2. Here the contact force. So about the contact force, if you see, ladder maybe it is touching like this. This is a wall. So this is a wall here. So here
കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും N2. ഇതാണ് N2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ N2 mu times N2 ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് F2. Okay, so F2 is equal to, I don't know what is the value of mu. I'll call this as mu2 times N2, and this F1 equal to some mu1 times N1. ഇത് രണ്ടും ഒന്നും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ആകാം. വാള് ചിലപ്പോൾ ഇത് ടൈലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയായിരിക്കും, ഇത് വിറ്റായിരിക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ടിന് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ രണ്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസിൽ യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് N1 N2. ജനറലി നിങ്ങൾ ഈ N1 N2ന്റെ വാല്യൂ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് സാധനം ചെയ്യാം. അത് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം. How do you find that? അപ്പോൾ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ലാഡർ ഇസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടു ഫാൾ ഡൗൺ. അത് ഫാൾ ഡൗൺ ആകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ടു ഫാൾ ഡൗൺ, ഈ ഫുൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ മൊബിലൈസ് ആവും. അതായത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഫുൾ. ഇപ്പം ഫാള് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ മൊബിലൈസ് ആവില്ല. എത്രയാണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അത്ര ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അവിടെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് this is just about to fall. അങ്ങനെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആണ്, നേരത്തെ പോലെ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സുകളുടെ സം 0 ആയിരിക്കണം, വൈ ഡയറക്ഷനിൽ സം ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ചിലപ്പോൾ പോരായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ വേണ്ടി വരും. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ റൈറ്റ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അബൌട്ട് എനി പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ദിസ് ഇസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ. Okay, and equilibrium equation equal to 0 because it is not moving. അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് equilibrium equation എല്ലാം 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so I hope this is clear. നമുക്ക് ഫോഴ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. We just have to find നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. It will be more clear. Okay, so let's see. This is a ladder problem. Find the reaction from the wall on the ladder. അതാണ് question. Okay, so this 250 Newton is given at the centroid. So this may be 250 Newton is the weight of the ladder. Weight of the ladder. Weight of the ladder. Okay. എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഞങ്ങൾ സാറിന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ തൂങ്ങി നടക്കുന്ന സമയമാണ്. എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അദ്വൈത് ഷാജി ഉണ്ടോ അവിടെ? അദ്വൈത് ഷാജി. അദ്വൈത് ഷാജി എവിടെ പോയി? അദ്വൈത് ഷാജി ഇല്ലേ? ആൻസി പ്രദീപ് ഉണ്ടോ? ആൻസി പ്രദീപ്. ആൻസി പ്രദീപ്. ഹലോ സർ. ആൻസി പ്രദീപ് എവിടെയാ? ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി ആൻസി പ്രദീപ്. ക്യാമറയ്ക്ക് അന്ന ജോസഫ് ഇല്ല. അന്ന ജോസഫ് ഉണ്ടോ? ആൻസി ക്യാമറ ഇല്ലേ? ഉണ്ട് സർ. അന്ന ജോസഫ്. ആൻസിക്ക് എന്താ ക്യാമറയ്ക്ക് കുഴപ്പം? ആൻസി കാണുന്നു. അന്ന ജോസഫ് ഉണ്ടോ? അന്ന ജോസഫ്. യെസ് സർ. അദ്വൈത് ഷാജി ഇല്ല. അദ്വൈത് ഷാജി എവിടെ പോയി? We'll continue. So ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 250 ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദ സെൻട്രോയിഡ്. അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 5 മീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം. ഇവിടെ 5 മീറ്റേഴ്സ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് വിൽ ബി ഹാഫ്. ഇതിന്റെ പകുതിയിലായിരിക്കും സെൻട്രോയിഡ് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി 2.5 മീറ്റേഴ്സ്. 2.5 മീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് 5 മീറ്റർ ആണ്. ഇത് 2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻലെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ല. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് 0.25 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ വാളുകൾ തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്.
അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ട്രൈ ടു ഡു ഇസ് ഓൾവേസ് വിൽ ട്രൈ ടു ഡ്രോ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് സെന്റർ 215 only. Okay, then we have a contact force here, so I'll call this contact force as N1. We'll also have a contact force here, I'll call this as N2. Okay, പിന്നെ ഇതിനെ it has a tendency to slip in this direction. അപ്പോൾ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will be in this direction. The value of that will be mu times N. ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല because it is told that there is no friction here. Okay, now how do you solve this? It solve it. So basically നിങ്ങൾക്ക് vertical horizontal direction എല്ലാ ഫോഴ്സുകളും ഉണ്ട്. We just have to find. So അതിനു മുമ്പ് I want you to find this distance. ഈ distance എത്രയായിരിക്കും? How much will be this distance? ഈ distance എത്രയായിരിക്കും? How do you find this distance? X. What will be this X? ഇതിനെ vertical ആയിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് distance എത്രയായിരിക്കും? Can anyone tell me what is the value of X? X ന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? അദീന ഉണ്ടോ? അദീന, അദീന X ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അദീന പറ അദീന, എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക X ന്റെ വാല്യൂ? ഈ ലോഡ് ഉണ്ട്, ഇത് 2.5 എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ വാല്യൂ ആണ്, ഇത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 2 ആണ്, ഇത് 5 ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അൽത്താഫ് ഉണ്ടോ അവിടെ? അൽത്താഫ് ഇല്ല. നിങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ഓണാക്കി എവിടെയും പോവാണോ? ആൻസി പ്രദീപ് ഉണ്ട്. അർജുൻ അജ്മൻ ഉണ്ടോ? Yes sir, ഉണ്ട്. അർജുൻ പറയൂ, എങ്ങനെ X കണ്ടുപിടിക്കാം? Tell me, any ideas? How do you find this distance? Sir, This is 5 meters. This is 2.5 meters. This is 2 meters. How much is this? Then I begin. It is പറയൂ. Sir, trigonometric ratios find. പറഞ്ഞല്ലോ, എങ്ങനെ ചെയ്യാം? Tell me the ratio. എന്ത് റേഷ്യോസ് ഉപയോഗിക്കാം? 1 minute sir. Yeah. And sir, tan 90 equals to x upon 2.5. How? Tan 90 equal to X upon 2.5.
Do you have to do something? Or 1 minute, sir. Okay, if I call this theta as alpha, will it help? What is the value of tan alpha? Cos alpha. Cos alpha value is the triangle. Yes. X upon X. Value triangle. Achha. 2/5. 2 by 2/5. Okay. Cherry triangle. X by 2.5. X by 2.5. But these are same. Cos alpha. So I can equate these two. Okay. 2/5 equal to x upon 2.5. That's the answer. X is the answer. 1 ആണ് സർ. 1 meters. Okay. X is equal to 1 meter. So this similar triangles are similar triangles. You see, cos into this side by this side should be equal to this side by this side. E full length divided by it should be equal to E length divided by E length. Okay. Similar triangles you see. And cos in the so this is x is equal to 1 meter. So let it be there. I'm just telling the use e distance 1 meter. Okay. Now, okay, what I will do is I will ask everyone to switch on a camera. Okay. So this will not go anywhere. Another കാര്യം ക്ലാസ് സ്പീഡിൽ പോകും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം ഓഫാക്കി എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it won't help anyone. So from next class onwards, we'll have everyone's camera switched on. Right? And we'll see. Right. Now, what is the summation of forces in x direction? What is the summation of forces in x direction? I'll call somebody. Abhishek Vinod. Abhishek Vinod is there? Abhishek Vinod is there? Abhishek Vinod illa. Advesh Shaji illa. Abhishek Vinod illa. Evide poyi ellaru? Aksar Yasin undo. Aksar. Undi sir. Aksar. Para Aksar. So who is putting in chat? Put this in the center. Aksar, what is the x directional force? So I'll assume N1 minus 250. N1 x direction. Aksar. N2 minus N2 minus N2 plus U N1 plus mu N1 should be equal to 0. Okay. Right. Any summation of forces in y direction? N1 minus N1 N1 minus 250 Newton. 250 Newton equal to 0. Hello. So N1 value is 250. So one reaction of N1 value 250 or reaction. N2 value you substitute this in this equation. What will you get? Minus 250 plus what is the value of mu? 0.25. 0.25 times N1 equal to 0. But the N1 value is Aksara. Thousands of N1 minus. Sorry. Thank you. Okay, tell me. So N1 we have to substitute here. N1 we have to substitute here. So minus N2 plus mu times what? Mu into value 0.25 times 250 equal to 0. Hello. So N2 equal to 0.25 times 250. Is there another? 62.5. Okay, so this is N2. So we will answer. What a simple equation which to answer. So the key point is you have to understand the friction. Friction direction of friction force
ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇത് 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് മ്യൂ ടൈംസ് n1 ആകുന്നത് ഇത് ഫാൾ ആകാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ്. സോ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് 250 കുറവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ. So we will take up the next question. So this question was very simple. You have to use only 2 equations. നിങ്ങൾ ഈ 2 equations ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now let us see another problem. The same problem with a friction here also. ഈ രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. 2 friction coefficient ഉണ്ട്. Okay. Now how do you solve this problem? So what you will do is find the reaction in the wall ladder. So this I should have written some more here. Assuming the ladder is about to fall down. Okay. Right. Now, how do you do that? So first what we will do is we will do a free body diagram. Free body diagram is something I take this force also. Easy for me. Okay. Now let me see who is going to help me in free body diagram. Arya Manoj. കേക്കാവോ? ആര്യ പറയാവോ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ വരയ്ക്കണം? എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് വരയ്ക്കണം? ആര്യ കേക്കാവോ? ആര്യ മനോജ് connection issues. Okay, Atli undo. Atli Anto. Atli Anto. ഇല്ല. Atli Anto ഉണ്ടോ? ആ ഉണ്ടോ? അറ്റ്ലി പറയൂ. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ്? ഈ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമിൽ എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അറ്റ്ലിയൻറ്റോ? ജോർജ് ഉണ്ടോ? Yes, sir. Yeah, George, tell me. എന്തൊക്കെയാണ് ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തത്? വോളി എന്നുള്ളത് റിയാക്ഷൻ അല്ലേ? So this is my wall, this is the reaction. I'll call this as N1. പിന്നെ from the floor we have a reaction. I'll call this as N2. These two will be different values. Then from the centroid distance 250 is already there. Yeah. Then okay. So there is a friction coefficient here. There is a friction coefficient given here. Any force ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഏതാ? Tell me. What are the forces? N2 ന്റെ അവിടെ പിന്നെ N1 ന്റെ അവിടെ. എന്ത് ഫോഴ്സ്? ഏത് ഡയറക്ഷൻ? എന്ത് ഫോഴ്സ്? ഏതാ? Friction. In what direction? In which direction? In here. Positive direction. Yeah, positive direction means right. അല്ലേ? What is the value? Value എത്രയായിരിക്കും? 0.25. 0.25 times N2. Okay. The normal reaction
0.25 times ആയിരിക്കും mu times n2 ന്റെ വാല്യൂ 0.25 ഇവിടെ താഴോട്ട് താഴോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ താഴോട്ടാ സോ തിങ്ക് ഇത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇത് സ്ലിപ്പ് ആകുമ്പോൾ താഴോട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ് പോകുന്നത് മേലോട്ടായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് പോകുന്നത് ഈ പോയിന്റ് പോകുന്നതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റ് എങ്ങോട്ടാ ഈ വാള് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ വാള് അല്ല ഈ ലാഡർ വീഴുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എങ്ങോട്ടാ പോകാൻ പോകുന്നത് താഴോട്ട് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ 0.3 times n1 into n1 right. Yeah. So now we have to do equilibrium equation. Equilibrium equation because we are observing that this is not moving, it is just about to move. So it is e directional in the movie, e directional movie, it is not rotating also. Okay, so what we will do, we will first write all the equilibrium forces in y direction equal to 0. But George, tell me what are the forces in y direction, assuming up is positive. y direction n1 is y direction, this is n1. So I'll on my coordinate. This is x. This is y. Tell me. Okay. N2. N2 is positive. Positive. Yeah. Then. Plus 0.3 into n1. Okay. Equal to 0. Any other forces? Any force missile? So 1 point there is only one force. Here there is only one force. Here. This is my direction force. Yeah. Sorry. So minus 250 equal to 0. Right. So this is my first equation. I don't know n2. I don't know n1. I cannot solve this equation. Now, what about summation of forces in x direction equal to 0? Right, positive. Minus n1. Okay, right. Minus n1. Plus 0.25 into n1. N1. N2. Sorry. Yeah, N2. Any other force? No. Yeah, equal to 0. So here also we have two variables. We don't know how to solve this problem. We are not able to solve this problem. Okay. But actually, if you combine these two, you will be able to solve this problem. You can combine these solve here. So how do you solve this? Let's say this is my equation 1. This is my equation 2. Okay. So there is another way of solving it. You can also take summation of movement about some point. Let's say I call this point as A. A equal to 0. You can also do that. Okay, if you do that, you can easily find the value of n1. Okay, so I'll show you how to do that. One way is you can solve these two equations. You run the equation and solve it. We have two equations. We can try to solve these two equations and find the value of n1 and n2. Or easier way is first then movement about A equal to 0. Movement it is in rotational equilibrium. That rotate is it will rotate. It is slight rotate. Okay, there is rotation also involved in this. But now at this point it is not rotating, it is just about to rotate. So all the movements should be balancing each other. Okay. If I say like that, so this n2 and 0.25 n2 all are passing through this point. Okay. N2 times 0 plus 0.25 times n2 times 0. So these two are 1. Then I have this 250. E distance I have already calculated as 1 meter. I am calculated this. Okay, so that is trying to rotate in clockwise direction. So that is minus 250 times 1 meter. Okay, so that is this force. Then E force, it is trying to rotate in this up direction. So that is, it is trying to rotate E distance. What is this distance? This is a perpendicular distance. E point so this is also again 1 meter. So this is total is 2 meter. E force, I can put it here. So this is the perpendicular distance here. So force into perpendicular distance, it is trying to rotate in anti-clockwise direction. So that is plus 0.3 times n1 times 2 meters. Okay. Then this force also is that this force is also trying to rotate it. So distance area. This is a perpendicular distance. What is this distance? This is 2 this is 5 So we know that 2 square plus some k is this distance.
k square is equal to 5 square. So k square is equal to 25 minus 4. So k is equal to under root of 9. So that is, sorry. So this is 5 square plus 2 square. Okay. So 5 square, 2 square plus 5 square is 2 square plus k square is equal to 5 square. So I am trying to find this distance. Karna endana ee force in the perpendicular distance idana. Alle ee force in the perpendicular distance idana. So what we have to find? We have to find this distance k. So 2 square plus k square is equal to 5 square. 5 square. So 25 minus 4 is equal to k square. Okay. So k equal to, what do you get is k equal to under root of 21. Okay. So you can write here n1 times. So it is also anti-clockwise. This is also trying to rotate in anti-clockwise. So n1 times root 21. So if you observe this equation, it is simplified. It under terms will that it is minus 250 plus 0.3 into 2 is 0.6 n1 plus root 2 n1 equal to 0. Okay. So 0.6 plus root 21. 0.6 plus root 21 times n1 equal to 250. So that means n1 is equal to 250 upon 0.6 plus root 21 will be equal to, what is the answer? Four 4.82. 4.82. Okay, sorry, 42. Sorry. This is 250. Okay, 250. 42.23. 48.23. Okay, you substitute the value of n1 in any of this equation, e until equation and value themselves. N1 substitute, you will get n2. So I'll substitute in here in 2. So if I substitute in 2, what do you get? So minus 48.23 plus 0.25 into n2 equal to 0. So this gives me n2 equal to 192.95. Okay. So you take this 48.23 divided by 0.25. Right? I hope this is clear. So either you can solve these two equations or you can solve directly a momentum equation or vertical horizontal equation solve. Okay. So this is wall friction problems. Wall friction problems there can be many more type of problems. For example, this is another type of problem. There is one more force here. 300 Newton force, 1 meter distance. 250 Newton original force. 0.3 0.25. Okay. So this is how we will do this problem. So we will try to solve this problem. This problem is solving. So I'll just give you 5-10 minutes. You try to solve this problem by yourself. I'll just then we will try to solve this problem. Okay, so what I will do, I will solve this problem also. Okay, so the problems, I will give you some assignment problems. Tomorrow we will have a class at 10 o'clock. 10 or 10:30 we will have a class, 1 hour class. Altaf on the camera off ago. Altaf on the camera off ago. Right. So better solve here. So let's draw the free body diagram.
Okay. So first given forces on the 250 Newton ഉണ്ട് ഇവിടെ. There's a 250 Newton here. So this is 300 Newton here. So this is 1 meter and this is 2.5 meters. Okay. We have a reaction here. Contact contact reaction. So this is N1. This is N2. Okay. Friction friction force. So this point has a tendency to move down. So the friction will be up. The maximum value of friction will be mu times N1. Mu in the value is 0.3. So I'll write 0.3. This point has a tendency to move leftward. So the friction will be acting in this direction. So in the value, friction value 0.25. So this will be 0.25 N2. Okay. So one force order it is very simple. So in the problem, if you find summation of moment about any point, so let's say we can take about this point, we can take about any point, we can take about this point, either point I will take this point. You can also take at this point. Okay, equal to 0, anti-clockwise positive, because it is, and then because we are observing that this is not rotating, it is just about to fall down. Force condition. Okay. So now how do you solve this? Simple. We will try to solve this first because this is value. So before that, I will get some distances. Distances. We have already found this distance is equal to 1 meter. We don't know this distance. Distance. So that is also similar triangles. This is my bigger triangle. This is my smaller triangle. Okay. So this is 5 meter. This is 1 meter. This is 1 meter. Okay. So this is my, I don't know what is this value, y, and this distance is 2 meters. Okay. So this is the value root 21. 5 square, 25 minus 4, 2 square. Right. Now we want to find this value. So what I will do, I will use this triangle. So if this is alpha, cos alpha is equal to value triangle, it is 2 by 5. Cherry triangle, it is y by 1. Okay, so y equal to 2 by 5 meters. So this is 2 by 5. Triangle. So now find the summation moment of all forces about A. Okay. So so let's say we'll take this point. N2 is passing through the point. So N2 times 0. So we don't have to worry about that. 0.25 is also passing through this point. So this is also 0. Then this point is over. In each point, the force is 300. 300 into perpendicular distance. This is the perpendicular. So this is force. This is the perpendicular distance. So 300 into this distance. That is y. So 300 into 2 by 5. 2 by 5. It is trying to rotate in clockwise direction. So it is minus. Now this is 250. We have 250 times. What is it? This distance? E distance is 1 meter. That's minus because it is also trying to rotate in clockwise direction. So E force going in even the force N2 under 0.31. So first we will do 0.31. 0.31 into what is the perpendicular distance? 0.31 line of action is the perpendicular E distance 2 meter. Okay. So 0.3 N1 times 2 meter. It is trying to rotate in anti-clockwise direction. So this plus. Now this N1 times what is this distance? This is already introduced. This is root 21. It is also trying to rotate in anti-clockwise direction. So it is plus equal to 0. Okay. So here under term 300 into 2 by 5. So 60 into 120 minus 120. Minus 120. Minus 120. Okay, this is 0. So this is minus 250 plus 0.6 N1 plus root 221
n1 equal to 0. Okay, so this will be equal to 250 plus 120. Okay, so 0, 7, 370. 270 plus 0.6 n1 plus root 21 n1 equal to 0. So n1 times 0.6 plus root 21 equal to 370. So n1 equal to 370 divided by 0.6 plus root 21, which is equal to, and answer 370 divided by 0.6 plus root 21, 71.4. 71.4. Okay, so now what we want n2. So what we'll do, equation, summation of moment equal to 0. We can also write summation of forces in vertical equal to 0. We can also write horizontal. So let's write forces in vertical equal to 0. So value. So let me make some space here. So let's say summation of forces in vertical equal to 0. Up is positive. Vertical we have an n2 here plus we have minus 300 minus 250 minus 300 minus 250 0.3 n1 plus 0.3, that is n1 71.4 equal to 0. Upward force is the downward force, upward force. Overall force, vertical horizontal force. So this is we are barely getting n2. n2 equal to 300 plus 250 plus 0.3 times 71.4. So b equal to 550 plus 0.3 times 71.4. 571.4 to 2. Okay, so basically, if it 571.42, sorry, if it 571.42, vertical height 571.42, horizontal height 71.4 Newton on a force. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ലാഡറിന്റെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആവുന്നത് than this point. Okay, so this also you can observe. So I hope this is clear, ladder problems. So with this, I think we have completed module 2. But some more different problems are there, friction, ladder. Okay, I will give you some more previous year questions and videos in the KTU. Okay, so we will continuously do our assignments. Make sure that you do your assignments yourself. Answer you ask your friends. And make sure regular habit develop it will be very easy for you. Okay, engineering it very easy. So with this, I will stop today's class.